Всем привет! Всем привет! С вами снова Масаки и Sayuri, и мы продолжаем проходить игру Депония. Ну, мы сейчас полазим. Мы в прошлый раз не смогли найти, что нам здесь в итоге дальше делать. Посмотрим, что да как. Да. Ну, я думаю, давай поговорим со всеми. Так. Пойдем с Тони поговорим. Считаю, что мы с ней уже болтали. А что у тебя окно здесь светится с этой стороны? Он что-то говорит про окно? Туда что-то можно кинуть, но я пробовал, уже не получалось. А что он вообще на окно говорит с той стороны? Все это мы уже смотрели. Просто с этой стороны он дышит в окно, а с этой стороны что он говорит? Yeah, right. She's just sitting there twiddling her thumbs. I can do that too. И я могу так делать. Понятно. Но ты здесь ничего не можешь применить. I can't just start throwing things without some way of aiming. I'd miss her. That would make her even more mad. Найти способ нужно в прицелиться. нее... Дротик в нее кинь. I can't just start throwing Просто он говорит, прицелиться нужно. Так он и дротиком то же самое сейчас скажет. Да? Могу тебе гарантировать. Ну смотри. I can't just start throwing without some... That would make... Видишь? Я уже это пробовал. Тут нужно что-то другое, что-то умнее. The funnel would make an excellent blowpipe. The arrow is missing a certain something, though. Теперь он говорит, что в дротике чего-то не хватает. That's no fun with empty balloons. Oh! Now I've gone and drilled, dumbass. Это ты про себя? Тупица. I'm as deadly as a poison dart frog, but much cooler. A poison dart... Фу налево, мы еще и оружие должны изготовить. Подготовленный дротик. The funnel. Мы уже поняли, Ядрит, что тебе модерит. нужна была воронка к дротику, да. Ох, блин. Еще раз выбирай. Говнюк, ты издеваешься, да? What the? A Что dart? за дротик? A little longer. Арр. Арр. Что? What am I getting Ох, и mad чего at я так anyway? злюсь вообще? Strike. Страйк. Ну-ка поболтаем сейчас с ней. Понятно. Все? Нет, кофемолка нам не нужна. Короче, бери все, что она Купон. хранит здесь. Hey, Tony, I'll just grab a couple of these. Теперь Все забрал парочку. Can you do the dishes можешь this week? помыть посуду на этой неделе? I like Tony much better this way. I was beginning to fear that her body had adapted to tranquilizers. Oh, by the way, I used your family pictures to insulate our weather Наверное, это balloon. ты сказал зря. Just a moment. What? Погодите-ка, что? Did you mention Ты сказал weather что-то про balloons? метеозон? No, I said vouchers. Will you look at those nifty vouchers? Keep your hands off. Руки I прочь от counted них. them. Я их считала. Ну, Прости. детка, уже поздно. Да. Hands Руки off прочь my... от моих вещей. Понятно, она проснулась. И что нам с этими купонами делать? Vouchers can be Не знаю. redeemed at the post office. А, provided, можно of обменять course, you на know почтовые someone услуги при who условии, likes если lead вы знаете weights. кого-то, кому нужно. Свинцовые гели. Ну, получается, на почту нам надо, но почта еще закрыта. The post office will be open. What? Oh, there's something missing. Может, сюда Hello, часы Lottie. надо? You will get- Нет? I'll skedaddle. Я вообще не в курсе, что сюда надо. Но нам вернули воронку.
Оставили, точнее, да. Дротик забрали. И успокоительное оставили. Полный рецепт. Да, Кому кстати. успокоительное? Там А где может газ? тебе шарики веселящим газом нафигачить? Кстати. Хорошая мысль. Я тебе имела в виду про аптечку, которая... Да. Слушай, да. И для чего нам его использовать? Он один шарик только надул. The clown amongst the anesthetics. Клоун среди Клоун. анестетик. А, это уже интересно. На Полли. Пум. Your parrot Бедный. doesn't seem to be feeling so well. Holy cow! Старая граната, он совсем отрубился. How are we supposed to detect Как же нам теперь dangerous обнаруживать fumes опасные now? газы? It's always the same. The warning light is the first thing to break. You can take the bird if you want Можешь to. забрать He's птицу, если useless хочешь. to В me таком like состоянии that. она мне не нужна. Вот, все, несем ее, Тони. Тоня. Смотри, мы тебе это, птичку принесли. Look what I Хвали Вроде нас. без Another сознания. dead bird? Еще одну It's not дохлую dead. птицу? It's just Она не resting. дохлая, она That's what he отдыхает. said about the Ты то pigeon. же самое They говорил call про it голубя. cryogenic sleep. Криогенный It was a сон. time travel experiment. In my В refrigerator? моем Well, where else would холодильнике it be cold enough? There's not much room in your heart after all. Твоему сердцу не No хватило бы more. места. больше Dead никаких мертвых animals. All животных. right, I'll go and wake him up. You do that. Разбуди Somewhere где-нибудь в else. другом месте. Надо разбудить его. Что ему дать, чтобы он проснулся? Успокоительное? He's already Он knocked уже и out. так отключился. Блин, Hey, I don't abuse and in exchange. Boy, how попробуй еще often did раз people around шарик me надуть. Надует он шарик? Или все, это уже не нужен? Boy, how often did Ну, он надувает еще шарик. the clown amongst the anesthetic? Clown. Значит, он еще понадобится. Значит, он еще понадобится. Ну, кого нам еще вырубить? Я знаю кого. Вентиля? Да. И стащить у него эту штуку. Да. He wouldn't know what to do with it. He doesn't even know what to do. Ах, А, и я гений. я не поняла, что ты сделал. Оп. This wasn't half as funny as I thought it would be. Ой, Я щас класс. умру просто. Ну, теперь... Well, I'm not even paying. А, я надеялся. Всё. Он не хочет, да, подшагать? Wakey, wake. Boy, oh boy. Я думала, он Ладно. уже попугая туда запихнул. Ой, в конце мы будем плакать от этой игры. Put the funnel to the tunnel, my dad. I wonder if this is the situation. Приложи воронку к дырке. Так говорил мой отец. Я не знаю, про какую он там ситуацию вообще втаскивал. This doesn't Про have to какую but it- дырку? Короче, в задницу, я понял. Пошли, короче, с дымохода ему воды зальем. Там же открылся теперь дымоход. Какого толку? Ну, Труба-то не трубу над ним. потрогай теперь. Ah! Вот. Да. Дырки мы там ему сделали, все, заливаем. Подавись, фашист. На тебе. Нефть. Желтого цвета. Poor Радуйся. Wenzel. His tender heart will break when he finds out that the well in his Что родник в его доме не настоящий. Quick, I don't want to Я miss хочу the пропустить moment. момент. А вода Быстрее. все льется. О, уже Wenzel, выбежал. I'm down here. Come quick. You won't believe your eyes. Не поверишь своим Poor Wenzel still глазам. thinks he struck water down there. Instead, his cellar is simply flooded. Ему просто Bad luck. подвал затопило. What's Ну, up, Wenzel? повезло. I struck Что такое, water. Вензель? Я нашел воду. Well, Wenzel, maybe you shouldn't get too excited. А, Sometimes you надуется. just think you struck water, and then it's just... Он реально нашел воду.
Wait a Реально second. You нашел really воду. struck Ты правда water. нашел воду? Unbelievable. Невероятно, isn't it? да? I am Я rich. богат. That's impossible. And it's all Всё благодаря thanks Все тебе. благодаря to тебе. you. Well, thanks to your Ну, father's благодаря Белла, divining который rod. твоего отца. You are Ты a настоящий true друг. friend. You know what? You Знаешь shared что, with ты поделился me, со мной, and я now поделюсь с I'll тобой. share with you. Really? Of course. Конечно. I share with you this Я разделю с very тобой этот moment, момент the moment триумфа. of triumph. Let's enjoy it together. Давай насладимся им вместе. What's that grinding noise? Что это за скрежет? It's not my teeth. I see. Понятно. I'm rich. Я богат. И пошел. Забирай, короче, биолокатор, все. Он богат, ему ничего не нужно. There, I can see it clearly. Надо Grit, теперь воду набрать, да? and there's, Ему же чистая вода dead нужна. Нет? beetle. Да. Clear water. Только во что? Шарики? I don't want anything to do with Wenzel's. Он хочет свой найти, что ли? Не знаю. Ну, нам, по сути, даже и не во что набирать, так что... Пошли, наверное, с ним поговорим теперь. I don't want anything. А его нету. Куда он пошел? Не знаю, но по ходу дела он пошел в мэрию. О, пошел рассказывать, что я это... Так все, получается, наша Rufus, очередь I пришла. believe you may very well want to congratulate me. The mayor was very excited to hear about my discovery. Это He наше believes the открытие, water vein наше. might Это make мы тебе воду Kudak one нашли. of the 3 richest settlements in the southern quadrant. Right now, he's hearing one more applicant, but for now, it looks like I'll be the one. Goal is supposed to live at your place? Oh, don't make me Не laugh. спеши, не. What? Now that I have a water У vein меня on my появился property, источник воды, I'm и я one of the стал одним most из самых influential влиятельных people людей of Кувака. Kudak. Кувак. And with an orbit Кувак. pixie in my house, Кувак. I might even become an honorary citizen. Who knows? One day, I Я might пойду even по стопам follow in the твоего footsteps отца. of your father. But I was the one who saved her, and I'm the one who gave her shelter. Rufus, Рufus, you у тебя don't даже even have дома a нету. house. So how do you suppose you'll convince the mayor? Well, Я... Next stop, number Следующий 63, номер please. 63, пожалуйста. 63. is it my turn already? Yes, it is. I already called your number, didn't I? Пошли. Low-Tech, I have to talk to you. It's about... Low-Tech? What? Who's disturbing me? Whoa. Are you really sleeping in your desk? This is the mayor's traditional resting place. Before me, your father used to sleep in here. That was before he betrayed the community. Huh. Well, I can totally understand that. Well, he left you behind too. Be that as it may, who sleeps in a desk anyway? Admittedly, the desk isn't aligned correctly with the planet's magnetic field, but your father had a device installed to correct that. What? Я нифига не поняла. Его отец что, мэром предыдущим, что ли? был? Да, еще в прошлый раз говорили. When does the post office open? Whenever I feel like it. Когда я I захочу. am the mayor, you know. What a stupid rule. That was your father's idea. Твой отец его придумал. Stupid, but not bad. Not bad at all. Совсем неплохое. What? Instead of just moving the desk, my dad preferred messing with the planet's magnetic field? Well, he was the most egocentric and stubborn person I've ever met. Hey, that's a lie. Oh, yeah? Why do you think he left you here? Because he didn't care about anyone but himself. Not even his own son. Not even for his own son. Pretty ironic that you've become just as egotistic as he was back then. Egotistic? Me? Ha! Just recently, I risked my own life to save a girl from the clutches of the Organon. Completely without ulterior motives, I suppose. You better believe it. My ass. You'll be surprised, Low-Tech. I will save the girl. And then everyone on this planet will realize how selfless I really am.
But then it'll be too late, because then I'll already be sitting in some cocktail lounge in Elysium and laughing about you fools and how you still have to live in this junkyard. You'll see. I officially want to deregister my residence here on Deponia. You don't even have your own residence, do you? You're mooching off your former girlfriend. Yeah, well, at least I'm not sleeping in the drawer of my desk. Watch your tongue, son. This is the mayor's traditional resting place. If only your father were here to put you in your place. You know darn well he worked here before me. Oh yeah, you mean he slept here? You don't even know what real work is. If you'd put in a little more effort, you could have followed in your father's footsteps. My father's footsteps led away from this dump, and I'll get away from this rock too. And you think you'll reach your goal without a serious effort? I'm beginning to understand why he didn't take you with him. I'm here for the Elysian girl. They all are, but you're too late. The hearing is over. Over? But I saved her life. I find that hard to believe, considering you're responsible for 90% of all injuries that happen in Kuvak. Well, but 90% of those have been my own injuries. Listen, Rufus. Whenever chaos breaks out in Kuvak, you are responsible for it. As far as I know, you might even be responsible for that girl falling from the sky. No, it was different. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. But I have to help her return to her world. To Elysium? That's a good joke. You should know better than anyone else that there's no way to leave Deponia. Nothing that ends up on Deponia will ever leave again. My dad made it. That's neither probable nor verifiable. I know that's what you'd like to believe, but I believe it's more likely that your father ended up crashing into some trash heap. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. Давай, это я ее нашел. But it was me who found her. As far as I know, it was Hannick who found her. Well, I found her first. And you just left her lying there? No, it was different. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. That's too bad. How exceptionally reasonable of you. I've made my decision, and there's nothing you can do about it. I'm starting to run out of good arguments here. Finally! There is a God! Are we done here? I really need to go to the assembly hall. You bet. Oh, now what? The girl belongs to me! Wrong! I've already made the decision. I'm starting to run out of good arguments here. Finally! Are we done? Ну, там еще этот остался. I can't stop thinking about what you said. That my father manipulated the planet's magnetic field. Well, get over it. Your father installed that device for a reason. He manipulated the magnetic field so he could sleep in harmony with the field lines. I can't imagine how that's supposed to work. Well, it does work. I sleep like a baby. The only downside is that carrier pigeons are constantly crashing into my window. The girl... Wrong. I'm Fine. Are we done? You bet. Oh, now. Нет, ты по кругу идешь. Right. The girl... Все, получается, это все. No, that's it. Well, then just beat it. I need to get to the assembly hall. Коммуникатор. Next, please. Следующий. Guess I'm last in line. Whatever. Who could possibly succeed except for me? Звонок. Huh. He's gone. Well, never mind. Значит, там есть какой-то ход. I kind of know this symbol. Вода. If this is where the key to the world belongs, good night. I mean, I managed to lose the key to my front door all the time. Ключ надо найти. Водяная эмблема.
What's this? A hidden Опа. compartment? Я Вот и молодец. ключ. Dad's secret will see the light of day after all. Я молодец. А, Эй, зачем закрыл? На звонок Эй. нажми. Вот. A key. My dad knew I'd be clever enough to find it. I wonder what I'd get for it if I melt it down. Сколько я за него выручу, если расплавлю? шкафчик с This алкоголем. might be unnecessarily complicated, but I'm certain Dad wanted to make sure that I'm the only one who could get this far, get to his big secret, his legacy, Стой! С помощью этого мы будем ее будить? his liquor cabinet. Его шкафчик с алкоголем. Виски. Вискарик. Вторую забирай. Не Чё, могу. одну ты такую взял? Надо, что ли, ключик забрать? Да все, наверное. Ну да, все. Ну как шкафчик-то закрыть? Наверное, никак. I must have found clear water. Это называется чистая вода? Чистая вода — это виски. Ё-моё. Я думала, чистая вода — это которую мы у Вензеля нашли. Ну, вот еще автомат, смотри, зеленый какой-то. А, телеграф. S-O-L-O-N-G Д-О. Скорого. Y-O-U-S Бо. U-C-K Лва. Ну. E. Н. Damn. Where was I? Склам. Так о чем это я? Wakey, wakey. Boy, oh boy. Хм. Опа. Магнитное поле A планеты. gadget that manipulates the planet's magnetic field. Yeah, this could have been my idea. И теперь, чтоб ты отсюда не вышел, засранец. Вот и все. Next, please. Ну и все получается, да? Да и больше ничего нет. Судя по всему. Ну, пошли дальше. A gadget that manipulates the planet's magnetic field. Yeah, this could have been my idea. Магнитное поле планеты. It obviously only detects clear water. Так, как минимум кое-что мы уже добыли. Could this be one of the ingredients? Yeah, you're... Oh, crap. It's all ready. Just bring me... Вот я самому, то есть нужно заливать. Clear water. But before it can go into the tank, it... Смешать с другими ингредиентами. Короче, к нему нет смысла идти. Нужно сначала все собрать по списку, а потом уже идти дальше. Вот у нас тут сразу два. Time. Ну и чего? О, Ha! I siphoned the acid without injuring myself. I'll drink to that. фу. Нифига это пить-то. Богатая энергией и чистая. Чистая вода.
А ты вообще можешь с Вензелем поговорить? Его же нет дома. Где он? Он у мэра. Если мы туда пойдем, там, скорее всего, запустится этот самый. Так там нету мэра. Они все сейчас вокруг этой дамы. Ну давай поговорим, мы же там не были как раз таки. Может они сейчас оттуда уйдут. Давай поговорим, сходим туда теперь. Это что же все изменилось? I suggest not to move her in this condition. What kind of condition is she in? I still don't understand. I mean, is she dead? No, no, her body is alive and well. It's her consciousness. It's inactive. So, she's asleep. Well, it's a bit more complicated than that. I think it's related to this implant. It's broken. A consciousness implant? Isn't there a switch or something? A fuse? Maybe the contacts are corroded. That's what always happens with my intercom. I already tried everything, but this is Elysian technology. I have no idea how it's being used. I don't even have the appropriate screwdriver. So, when can I finally take her home? She needs to wake up first. Okay, I see. This situation needs to be resolved through a government decision. Let's do it like this. If you manage to wake her up, you can have her. And what happens if I wake her up? Rufus! You're not even supposed to be here. But I have a plan. Oh, I've heard about your plans. You never think things through. Everything you do ends in chaos, and most likely with an explosion. We'll see about that. I warn you, stay away from the girl. А выше что? А, карман. You're not untouchable, low-tech. Don't you ever forget that. But Rufus! You're not untouchable, don't you... This is practically screaming for a sophisticated maneuver. Надо что-то сделать с карманом. I didn't vote for him. Wait a second. Did I vote for... Or did I vote for anyone? Ow! I didn't vote for... Wait a second. Or did I vote for... Ow! Только что это делал? Виноват. Давай его сожжем. Да ядрит Мадрид. Воронку ему в жопу. I didn't vote for him. Wait a second. Or did I vote... Ow! Давай поговорим с Вензелем, с доктором. Может, какие-то диалоги новые появились. Биолокатор тебе в задницу. I didn't vote for... Wait. Or did I vote for... Ow! Looky here. Did somebody drop food? I mean... I'm waiting for Gold to wake up so I... Ha! Dream on. Although, it is true that ants can carry 10 times their own weight. But why would Goal, an Elysian orbit elf, want to have anything to do with somebody like you? Duh, Rufus! You've always underestimated me. Rufus! Look at me. За счет спертого чужого прибора нашел какую-то лужу и все. Причем, которую мы ему сами нашли. I am rich. I've got a water vein running through my basement. You, on the other hand, don't even have a basement. You ain't got nothing, Rufus. Hey, that's how you pay people back when they give their best? And what would I want with a basement in Kuvak? I don't belong here, and neither does Goal. And as soon as I wake her up, I will accompany her to Elysium. You'll see. Что-то нужно сделать с его гребаным карманом. Ну давай поговорим еще. С кем? Он уже все сказал. You're not, don't you? Видишь? Dr. Gizmo... What now? Все то же You're самое. welcome. Понятно. Strike! Ага. А теперь получается то, что ты говорил.
Для чего огнетушитель только нужен? Мне понятно. Наручники зафигачить. Наручниками. Яблочко. Теперь забрать отмычку оттуда, да? Ну... No great in the world. There. While you... Ну, опять нужно пройти, то есть. К счастью, это не так долго. Интересно, что мы здесь найдем? Не открыл, смотри. Luckily, I've developed... Шприц. I wonder what that stuff tastes like. I've only ever been injected right into the heart muscle so far. Это что? Второе он взял. Психостимулятор. Isn't coffee А, это powder вот то, supposed что to нам be- нужно было, да? Стимулятор. Isn't coffee powder supposed to be specific? Кофейный порошок, он говорит. То есть это в кофе нужно добавить. Эм, Но у нас еще кофе нету. Burst. Ты взорвал шарик. Сдается, мне начал понимать, что мы должны сделать. Что? Конечно, это тупое предположение, но... Draw blood from an enraged... Bull's blood. Check. Кровь быка. Есть. Я крут. Cool. I already have the special water at least. Специальная вода есть. Самая жопа в том, что у нас нету кофе. Stimulant. I'll call this blend Rufus Reckless, the Maiden Slayer. Or Savior. No, Губитель. Slayer sounds much better. Губитель звучит лучше. Да. Кофе. Угу. Где же нам найти кофе? Давай Пугай. попробуем ему дать то, что мы This for once. смешали. I think I'm making... Ну, точнее, залить. Мы же 2 ингредиента сделали уже, I'm sure I can... да? А это и есть кофейный порошок. Он тебе пишет, что это кофе. The cup is still empty. Still. Сомневаюсь. Это Но давай он тебе пишет попробуем. кофейный порошок. The powder obviously has to... Не в этот отсек. В центральный, наверное. So, I have the... Into the tank. Well, that's it. I found all the ingredients. Wonderful! I can't even tell you how excited I am to see what happens. But I thought we were making espresso. Yes, you are right. This is an august moment, my friend. We shouldn't spoil Friend. it by worrying about the pressure within the nuclear core structure. Pressure within the nuclear core structure? Hear me, gods of our forefathers. Using just the most refined ingredients and the highest possible И высшим compression, уровнем we компрессии. beseech thee, open the gates to the espresso verse.
Holy Боже ты smoke. мой. Святая граната. More pressure! More pressure! Okay. Okay. Мне точно напоминает Билли Боунса из «Пиратов Карибского моря». Тут тоже он только щупальца любил играть. И все. Произошел ядерный взрыв. Are we dead? No. Being dead feels completely different. Как будто ты умирал. As you know, I have gazed deep into death's eyes more than once in my life. Oh, now that you mention it, that reminds me. Is Tony still wearing those contact lenses? Shh! Something's happening. Шикарно. Шикарно. Ничего себе нас вынесло. Все сломалось, но чашка цела. Официант-самоучка. I think this Открыто brew is gonna do the достижение. Думаю, job. это варево сработает. Официант. У нас есть варево. У нас есть эспрессо. Пресса. Все, дама наша. Я не знаю, для чего нам остальное дерьмо, но дама наша. Мычку Хей! оставили. Отмычка все еще наша. What's that stinging smell? That's medicine. Says who? Says I. And who's Я the doctor сказал. here? You tell me. Let's say it together. Me. It's a draw. Best out of 3. You. Me. You. Ha! I win. Oh, crap. Проклятие. What's that supposed? That's med. And who? You. What's that supposed? That's medicine. And who's the? You. Dr. Gizmo? What now? Может, wonder- an ему emergency? отдать этот? Эспрессо этот. No emergency. If you. Well, thank you. You're welcome. Его надо как-то отвлечь. The textbook now. It's Пробуем. О. Кажется, сработало. What's that? Ah! Fire! The town hall's on fire! Fire control mode activated. Firefighter Gizmo at your service. Where is the fire? Over there! The chamber's on fire! Good lord! Don't worry, your fire will be extinguished in no time. Вот и все, вари, да. О, там что-то лежит. Он там его закрыл Да. в кладовке, в Да. горячей. Да. Don't even think about it, Rube. Keep your hands on... But this situation calls for a fight. What? What makes you You think... should be glad that Inspector Gizmo's not around. Рядом. Воронка. I'll have to stick the funnel into some... К ее рту. К дырке. Вот она, та самая дырка. Don't even think about it. It's mine. Keep your hands Эта off the штука теперь Elysium, моя? Rufus. But this situation calls for a funnel. Right there. What? No! What makes you think that? Oh, all right. But hey, one day you'll beg, and then I'm expecting an apology. Finally, I was getting worried I'd have to camp in... Whoa! О, Where was I? Ah, yeah. Medical mode act. How's the patient? I'd say her condition hasn't changed. Leave the diagnosis to the doctor, will you? Now, just where is... My stethoscope, it's gone! Thieves! Crime in progress! Police mode activated. Officer Gizmo at your service. No one leaves the crime scene. ему подложи в карман. Он сейчас скажет, вот вы украли. Ah! Ага. Ah, but Rufus! You're not untouchable, low-tech. Don't you ever forget that. That's enough. I think you're done. Come on, Gizmo. You have more important things to do. Don't tell me how to do my work. Or are you just trying to divert my attention from your guilt? What? That's simply... Aha! Here is the missing clue. The
last piece that completes the puzzle. The mystery of the thieving mayor has finally been solved. Thieving mayor? How dare you? Put up your hands, Lotek. I have no intention of lifting my hands. You better do what I say. I don't want to. You don't have any choice. I don't? Well, you're fired. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. I arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. But I arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. You're И arrested. чё? You can't arrest me. You're fired. But I arrested you first. So what? Я тебя You're арестовал fired anyway. первым. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. But Руфус I уже устал. arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. You're arrested. You По-моему, can't не arrest заклинило. me. Ты ничего не You're можешь делать? fired. But I arrested you first. So what? Во. You're fired anyway. Короче, You занимайся can't fire ей. me. You're Они arrested. отвлеклись. You can't arrest me. You're fired. But I arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. Ooh. You're arrested. You can't arrest me. Буль-буль-буль-буль-буль. Карасики. Воу. Я? Что? Где? Who was that? Кто это Me. был? Я. It was me. Это был я. Отлично. Руфус? Are you Ты в alright? порядке?